मीनाक्षी जी भी आ ही गई है शायद। SC joined. या ठीक है। Yes, sir, we are live now. You can start, Atul ji. Atul bhai, please begin. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના ઉત્કલ, મરાઠી, મુંબઈ અને ગુજરાત ફેડરેશન ના આજના ઈ પ્રવચન મુક્તિ આંતરિક સ્વાતંત્ર્ય છે ના વક્તા શ્રી પ્રદીપ મહાપાત્રાજી, શ્રી ભાસ્કર તેંડુલકરજી, મીનાક્ષી ગૈદાનીજી અને મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. जी धन्यवाद अतुल जी, और सभी वक्ताओं का स्वागत है। हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप जी हमारे बीच में है और वो मेन वक्ता की तरह इंग्लिश में अपना पूरा स्पीच देंगे। फ्रीडम लाइज विद इन। प्रदीप जी का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, हालांकि हम सब उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी 1974 में ज्वाइन की और वो MA है और उत्कल यूनिवर्सिटी से उन्होंने LIB भी किया हुआ है। सिविल लॉयर हैं भुवनेश्वर में। 2086 से 2013 तक भी रहे। अडियार इंटरनेशनल हेडक्वार्टर और थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी 1972 तक उन्होंने सारी TS एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लिया। फिर 1997 से लेकर 2014 तक वे जॉइंट सेक्रेटरी रहे, डिपो इंचार्ज रहे, UTF के सेक्रेटरी रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो ये चारों पदभार उन्होंने इतनी लंबी अपनी 1997 से 2014 तक की यात्रा में निभाई है। काउंसिल मेंबर रहे TS वाराणसी के। 2011 में एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी बने और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन सेक्शन भी 2018-19 में बने। वर्तमान में हम सब जानते हैं कि वे नेशनल लेक्चरर तो हैं ही, साथ में इंडियन सेक्शन के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उस तरह से भी उन्हें सिलेक्ट किया गया था प्रदीप गोयल जी द्वारा। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं, हम उन्हें देखते रहते हैं। रिसेंटली वो प्रोपोगेशन कमेटी के भी चेयरमैन बने हैं। इस बारे में जब अगर कुछ समय हो तो हमें किसी दिन बताइएगा। और रिसेंटली उन्हें अवार्ड दिया गया था जब हम वहाँ थे सभी के बीच में, राधा बर्नियर अवार्ड फॉर थियोसॉफिकल वर्क फॉर द ईयर 2020-21। और डेफिनेटली हम अभी जहाँ वाराणसी से आए हैं वो इंडियन सेक्शन के 131वें जो सम्मेलन था वो उन्होंने पूरा संचालित किया। करीब 800 लोग आए थे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। थैंक यू। प्लीज अपनी स्पीच करें। Namaskar. Good evening to each and everyone. So today we will have a very interesting discussion on a particular subject. Freedom lies within. So before we start, let us observe silence for a 10 or 15 seconds, thinking of the almighty, our inner founders,
who are behind the Theosophical Society, guiding the humanity for the upliftment of whole humanity. Let us observe silence. Dhanyavad, thank you. This subject is interesting in this sense. We are all in a different kind of limitation, bondage, condition, whatever we can name it. So freedom we require so that we can have a better position in whatever condition or limitation. If we will be, even if that is a, suppose we are in a very suitable bungalow with a golden chains around us, even if that will not satisfy us. So freedom is required. Freedom from limitation, freedom from condition, freedom from different state of consciousness to higher consciousness. So to that, I have prepared a PowerPoint presentation, which I am going to now share with you. So my presentation is consisting of 23 slides. I will have break the first 18 minutes, completing at around 12 slides. So this is the first slide or the heading. Then we will start to go to the next slide. Why does one require freedom? What benefit will one get if he gets freedom? If it is not available, so then when we are not in freedom, the benefits which are required for our movement, for our expression, for our other things, that is not available within this. So this is the first we'll ask, think, and also consider why one requires freedom. There are many types of freedom in the world. For example, a country gets freedom to be independent. Suppose the India for many centuries they are under the they don't have any freedom. So kindly imagine when they are under the rules of foreign rulers. Before that, the other countries, other religions they have ruled also India. At that time, what was the position? What was the position during the British rule? Then after independence, we have our own system of governance, our own flag, etc. It is all not available. We are not freedom. This is relating to country. So also in the case of an individual. Suppose here I have given an Nelson Mandela, who was imprisoned by white apartheid South African government for 28 years. After he became independent, after he released from the jail, then he became the president of South Africa. And they have many reforms. So an individual also be do a lot of things when he became the freedom, when he availed the freedom from coming out of jails or coming out of bondage, or when he was under the
control of another person. There are now, you will find many types of restriction, who is control, government is controlling, giving many kinds of benefit, even that is available to them because of one or other restriction still going on. Then if we will mark a chicken which is under the of an egg, the moment the chicken comes out of egg, he is free. Earlier, the chicken is not free because of it is under the egg, under the process. There is process is going on inside the egg. So that was a kind of same thing applied to other animals. Even in mother's womb, a child is development. His development is going on the mother's womb. In the animals, and so also in the case of a chicken, in the egg, when it is coming out of the egg, he is a little free. He moves here and there, taken food. It is applicable to each and every entity which is under a process of birth, then he is coming out. Same thing happened to bird. A flower converted from bird, transformed from the bird, and became a fully flower. You see, here a flower is much more than the bird. Bird is a restricted stage, no khushbu, no smell, nothing. But after it becoming a flower, that is beauty. One is beauty, another is fragrance moving here and there. People are watching, praise. Many things will happen when a flower is coming out of bird. So the process from one state of stage to another stage, sometimes it is a inner urge coming within the flower, within the bird, or within the chicken. So it is coming out of, reaching at a particular stage. Same thing happened. A man becomes a perfect man when he is free from all kinds of obstructions, shackles, and many fetters are there. When he became free, he became perfect, then he has a number of roles to play. He developed a lot of power, and his wisdom, knowledge goes many, many folds. So we'll go to the next slide. If we go deeper in our understanding and our thinking, it is freedom from one condition to another. If we mark the freedom from chicken coming out of egg, flower becoming coming out of bird state, and human being became the perfect or Dhan Chauhan. So it is a state of consciousness from particular state to another. So to put it another way, life in a mineral, it is a theosophical sentence. Life in mineral transforms to plants. Life in plants transforms into animals. From animal to human being. From human to Dhan Chauhan, means superhuman stage. So it is if we mark it deeply, chains after chains, means races after races. The process is going on. Process is going on, and the stage is reached when animal became human being. Animal, that is another stage in which the animal's consciousness is in a group of animals. Out of that, it became individualized, so human being. And when human being, it has a unique role to play. It's a unique position, and he is having this self-consciousness. He can be move faster in his evolution. So when he reached the stage of Dhan Chauhan, mean perfect stage, and having full freedom, then he has a number of roles to play. So one can say these are the different states of consciousness.
not in essence. These are the different states of consciousness, not in essence. Why you will say different state of consciousness, not in sense? So, in a secret doctrine, there are 10 types of life. 10 types of life. I'm taking a next slide for a better clarification. I will come. Here, consciousness monad, sorry. Here, 10 types of consciousness given here is relating to, in secret doctrine, it is elemental 1, elemental 2, elemental 3. And there are mineral, vegetables, then animal, human being, then those 3 stages of consciousness: superhuman being 2, superhuman being 3. These 10 types of lives you will see everywhere. These first 3 lives, elemental 1, 2, 3, are not visible to us. They are not visible to us. Whereas superhuman stages like 3, 2, 1, they are not visible, but they are all present. Out of those superhuman, 2 important members, they have formed the Theosophical Society. After that, it is supported by other members. So these are the 7 types of, 10 types of human being. Here, my point is, the forms are different. The consciousness, the life, matter are different. Here, the matter is different: elemental 2, elemental 1, 2, 3, mineral, vegetables, animal, human being, superhuman. These forms are different. The consciousness within this are different. But the essence within this, essence means the monadic essence or the Atman within it are same. You see, I have marked it as a star. These are the same thing everywhere. Then returning back, so we can say these are the different states of consciousness, not in essence. Next slide. The life advances. Life becomes more and more free than previous condition. The life as well as the consciousness, if expanded more and more, there will be more and more knowledge, wisdom, and freedom. Again, I am taking this slide to same position. You see the elemental 1, the consciousness again different stage in elemental 2, elemental 3, for mineral, vegetable, animal, human being, superhuman being, super 2, super 3. The consciousness, the life, according to form, it advances. The knowledge which superhuman 1, 2, 3 is millions larger than the human being. Human being consciousness is more than mineral, animals, like this. So it is at the lowest level. Here is the highest level, superhuman human beings like Buddha, like Sanat Kumar. Their consciousness is throughout our solar system. So they are there. So that is the reason we say the life as well as consciousness. If expanded more and more, there will be more and more knowledge, wisdom, and freedom. So this is the slide I have inserted lately. The freedom of an entity means something new, which is not available at a particular time, was not aware of that capacity. Suppose I am in the egg stage. Suppose I am in the bird stage. Suppose I am in the animal stage. I have no idea, no knowledge, not aware of the capacity of a human being or the capacity of a particular person like at the level of Sanat Kumar. Now as a human being, I have no knowledge what Sanat Kumar power is, just theoretical concepts or knowledge in the books available with us.
But I have no knowledge that how powerful is Sanat Kumar, how powerful is Buddha, except reading text. So the freedom they have gained by their expansion of consciousness, by their freedom depends upon the nature surrounding the entity and the inner strength available to the particular element. Take, for example, the bird. Bird has a different surroundings around him. It depends upon it. And it is the inner strength which will make it unfold. It is guided by the cosmic forces, higher forces. But in case of human being, we have also surroundings with us. We have our inner strength. If we have not utilized those surrounding inner strength to our benefit, we will be at the loss. Then next slide. So the journey of an entity, is to get freedom, thereby to know the truth. This journey to get freedom is the inner journey, meaning the unfoldment of one's own consciousness. You see, the outer circumstances will help you or to restrict you, but it is your inner strength, your will, that will unfold your consciousness. An entity in the mineral kingdom has no capacity, power, strength of an entity of vegetable kingdom. Same thing applied to vegetable kingdom. He has no capacity, power of the mineral kingdom. Same thing animal kingdom. Same thing man. But if we go to reverse side, man has knowledge, mineral, what is mineral, what is animal, what is vegetable. Whereas superhuman being, they have knowledge of everything. Means elemental one to man. What is their atoms, what is their consciousness, everything. And our inner founders, they know everything about us. What will happen to us in future generation, what is happened to us in back, everything within knowledge of our inner founders. That is as if it is open book before them. So vegetable, animal to man to man, then so on. The strength latent within each one of us, and it is not known to us like Hanuman, who was not aware of his own power and needed to be reminded by that other monkeys during the crossing of that, reaching the. So next slide, I will close this after this. Next, human being is such an entity. We are now more confined to ourselves. Why we are not aware of our strength, our freedom? So human being is such an entity whose consciousness can be expanded far and wide. We can reach even to our solar system, to whole solar system. That knowledge we can have. But the expansion is limited due to the conditioning of his individual nature, because we are in condition, we are in limitation. This condition is due to the terms of an authority which is prevailing from time immemorial. This is prevailing from time immemorial. So how our consciousness from elemental one to superhuman being, it is reflected in a book, and I have collected that. So elemental one, here is elemental one, is at the mental level, upper level. Then elemental two kingdom, it is the lower mental level. Then astral, it is elemental number 3. Then I reach the one or the Atman reach and matter at the mineral level, then vegetable level. Then this same entity expanded further and reached the animal level, where it is consciousness touching the mental as well as astral. Then as a human being, it is expanded further. It reached up to lower mental, then higher mental, just touching the buddhic plane. Whereas a spiritual human being, this man can be a spiritual man when he gets freedom and his consciousness expanded further and further. It reached the buddhic plane, crossed the buddhic plane, nirvanic plane, and touching the next higher anupadak plane. So
Brethren, now I am closing this part 2, and I am handing over to Brother Tendulkarji. Sir, kindly unmute. Thank you. Haji, Kindly unmute. I have unmuted already. थैंक यू प्रदीप जी. और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा भास्कर जी को कि वे मराठी में अपना वक्तव्य इसी स्पीच का दे. एक संक्षिप्त सा परिचय उनका देना चाहूंगा. भास्कर तेंदुलकर जी बीएससी ऑनर्स में उन्होंने किया है, एमए टिस एलएलबी किया है उन्होंने, और वर्क गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया है. एनजीओज में भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटीज के रूप में काम किया है. बड़े वरिष्ठ थियोसॉफिस्ट हैं और बहुत ही आत्मीय हैं. मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ साथ उन्होंने विजिटिंग फैकल्टी की तरह और एक प्रोजेक्ट गाइड की तरह भी कार्य किया है. पुनः टीएस लॉज को वो 40 वर्ष से मेंबर हैं. सोचिए कितना लाभ पुनः लॉज पाती होगी इनके ज्ञान का. एक्स सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र फेडरेशन के और एक्स प्रेसिडेंट है पूना लॉज के. एक्स एडिटर है थियोसॉफिकल बाई मंथली जिसका नाम उन्होंने रखा था जागृति विश्व बंधु. नेशनल स्पीकर तो है ही इंडियन सेक्शन के. साथ ही उन्होंने बहुत सारी लॉजेस फेडरेशन और में प्रोपोगेशन किया है थियोसॉफी एक्टिविटीज का थ्रू लेक्चर वर्कशॉप स्टडीज कैंप पूरे भारतवर्ष में. तेंदुलकर जी, हम बहुत लाभान्वित हैं कि आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ हैं. आइए और हमें लाभान्वित कीजिए. धन्यवाद. अनम्यूट कर लीजिए सर. अनम्यूट कर लीजिए सर. अनम्यूट. Am I audible? Yes sir. Loud and clear. Thank you. So thanks Pradeep ji also for your very illuminating lecture. आत्ताच आपण प्रदीप महापात्रांचं व्याख्यान ऐकत होता. ते इंडियन सेक्शनच्या कोऑर्डिनेशन कमिटीचे चेअरमन आहेत. गेली 2-3 वर्ष कोरोनाच्या काळामध्ये त्यांनी महात्मा लेटर्स अँड लेटर्स फ्रॉम द मास्टर्स ऑफ विजडम याच्यावर ऑनलाईन प्रोग्राम्स केलेत आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर थिओसॉफिकल टीचिंग्स लोकांपर्यंत पोहोचली. त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं कुतूहल निर्माण करण्यात ते यशस्वी झालेत आणि त्यामुळे आजचा जो विषय आहे फ्रीडम लाईज विदिन, तो त्यांच्या ह्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष अर्थपूर्ण ठरतो. त्यांना काय म्हणायचंय ह्या फ्रीडम लाईज विदिन? सर्वसाधारणपणे व्यावहारिक जीवनामध्ये आपण स्वातंत्र्य हा शब्द स्वतंत्राने वागण्याची मुभा असलेला स्थिती म्हणजे स्वातंत्र्य या अर्थाने वापरतो. आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये आपण तो थोड्या वेगळ्या अर्थाने वापरतो. मराठीमध्ये ज्याला आपण मुक्ती म्हणतो किंवा संस्कृतमध्ये मुमुक्षुत्व म्हटलेले आहे, त्या अर्थाने हा फ्रीडम हा अर्थ आपल्याला पाहता येईल. सर्वसाधारणपणे ह्याचा संबंध आपल्या जाणीवेशी आहे. आताच प्रदीपनी सिक्रेट डॉक्ट्रिन मधल्या 10 प्रकारच्या जाणीवांचा उल्लेख केला. म्हणजे जाणीव क्रमशः जसजशी उत्क्रांती होत जाते तसतशी विस्तारत जाते, उमलत जाते आणि हे आपल्याला सृष्टीच्या विविध प्रकारामध्ये सहजपणे दिसून येतं. खनिज सृष्टी आहे, वनस्पती सृष्टी आहे, प्राणी सृष्टी आहे. क्रमशः जी सुप्त स्वरूपामधली जाणीव ते कशा प्रकारे विकसित होत गेली हे ह्या सृष्टीकडे पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं. आणि मानवी जातीमध्ये किंवा मानवी कोटीमध्ये ही जाणीव इतर सर्व प्राणीसृष्टीपेक्षाही पुष्कळ अधिक उन्नत झालेली आपल्याला दिसून येते.
आणि ही पूर्णत्वाला नेणं, जाणीवेचं हे उमलणं स्वाभाविकपणे आहे, हे जेवढं खरं आहे तितकंच त्याला प्रयत्नांची जोड लागते, हेही खरं आहे. आणि हे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होणं हे आवश्यक असतं. खनिज सृष्टी, वनस्पती सृष्टी, प्राणी सृष्टी यांच्यामध्ये ही प्रक्रिया नैसर्गिक प्रेरणेने होत असते. परंतु मानवी जीवनामध्ये ह्या नैसर्गिक प्रेरणेला मानवी प्रयत्नांची साथ दिली तर याचा वेग आपल्याला पुष्कळ प्रमाणात वाढवता येतो. आणि हे स्वातंत्र्य माणसाला प्राप्त आहे, इतर कोटींना ते नसलं तरी. आणि त्यामुळे उत्क्रांतीची ही योजना, म्हणजेच एक प्रकारे जाणीवेच्या विकासाची ही योजना पुढे नेणं हे माणसाच्याच हातामध्ये आहे. माणसाच्या ठिकाणी स्वतःबद्दलची जाणीव आहे, केवळ जाणीव नाही तर सेल्फ कॉन्शियसनेस ज्याला आपण म्हणतो. आणि त्यामुळे ती जाणीव स्वतःच्या प्रयत्नाने विकसित करणं, आणि त्यासाठी प्रयत्न करणं म्हणजे काय करणं, ज्याला आपण साधना म्हणतो, आध्यात्मिक साधना, ती करणं हे अपेक्षित आहे. आणि त्याचा विचार ह्या प्रदीपजींच्या व्याख्यानामध्ये प्रकर्षाने करण्यात आलेला आहे. माणसाची धडपड सतत चालू असते, पण माणसाच्या बाबतीत असं म्हटलंय की ही इज अ फ्री एजंट इन नेचर. म्हणजे त्याला हे फ्रीडम आहेच, फक्त ते फ्रीडम तो वापरतो कसं याच्यावर त्याच्या जाणीवेचा विकास बराचसा अवलंबून असतो. सत्य समजून घेणं, निसर्ग नियम समजून घेणं आणि त्या निसर्ग नियमानुसार आपली जीवनशैली प्रत्यक्षात आणणं हे त्याच्याकडून अपेक्षित आहे. पण हे करत असताना पुष्कळदा अज्ञानामुळे, निसर्ग नियमांचं ज्ञान नसल्यामुळे किंवा निसर्ग नियमांचं ज्ञान असूनही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याच्याकडून जी कृती घडते ती कृती ही त्याला प्रगतीच्या दृष्टीने प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण करणारी असते. सर्कमस्टन्सेस ह्या त्याला त्याच्या ह्या कर्मामुळे प्राप्त झालेल्या असतात. आणि ते कर्म दुसरा कोणी करत नसतो, तर प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच त्याच्यासाठी जबाबदार असते. आणि त्यामुळे ती परिस्थिती बदलणं ही प्रत्येकाची स्वतःची जबाबदारी असते. आणि ती जबाबदारी पार कशी पाडायची, त्यासाठी कुठली पथ्य पाळायची, इतर खनिज सृष्टी, वनस्पती सृष्टी, प्राणी सृष्टी यांच्यामध्ये विकास कसा होत गेला ते ज्ञान माणसाला आहे. त्यावरून त्याला निसर्ग नियमांचंही ज्ञान होतं. आणि त्या नियमांचा उपयोग स्वतःच्या उन्नतीसाठी, उत्कर्षासाठी, उत्क्रांतीसाठी कसा करून घ्यायचा हे समजण्याची क्षमता, पोटेन्शियल त्याच्या ठिकाणी आहे. पण ती ओळखणं, आपली पोटेन्शियल ओळखणं, याच्यासाठी आवश्यकता आहे ती बाह्य प्रयत्नाची नसून आंतरिक प्रयत्नांची गरज आहे. आणि त्यालाच इथे प्रदीप महापात्रांनी इनर जर्नी असं म्हटलेलं आहे. आपण बाह्य प्रवासामध्ये, आपल्या बाहेरच्या वाटचालीमध्ये, म्हणजे आपल्या लौकिक प्रगती किंवा उत्कर्षामध्ये गुंतून पडलो
तर ह्या मूलभूत सत्याकडे आपलं दुर्लक्ष होतं आणि वरवरच्या गोष्टींनाच आपण सत्य समजतो. ही चूक जितक्या लवकर आपल्या लक्षात येते तितक्या लवकर खऱ्या अर्थाने आपल्या जाणीवेचा विकास, ज्याला वेगळ्या शब्दात त्यांनी स्वातंत्र्य म्हटलेलं आहे, त्याची सुरुवात होते. हे स्वातंत्र्य वेगवेगळ्या पातळीवरचं असतं. त्यांनी त्याच्यासाठी उदाहरणं दिली. ते राष्ट्राचं दिलंय. पारतंत्र्यामध्ये कितपत पडलेलं राष्ट्र ज्यावेळी स्वतंत्र होतं त्यावेळी राष्ट्राला स्वतःचे निर्णय स्वतःच्या पद्धतीने घेता येतात. व्यक्तीच्या बाबतीत त्यांनी नेल्सन मंडेलाचं उदाहरण दिलंय. तुरुंगामध्ये अनेक वर्ष काढल्यानंतर ज्यावेळी ती व्यक्ती तुरुंगाच्या बाहेर येते त्यावेळी तिला स्वतःच्या मर्जीने जगण्याची, विचार करण्याची, कृती करण्याची मुभा मिळते. ते त्याचं स्वातंत्र्य असतं. स्वातंत्र्य म्हणजे काय, त्याचं वर्णन त्यांनी असं केलंय की जाणीवेच्या एका स्थितीमधून दुसऱ्या स्थितीमध्ये होणारं स्थित्यंतर. ही दुसरी स्थिती ही अधिक मुक्त असते. ह्या दुसऱ्या स्थितीमधून कृतीची वाढती संधी आणि स्वातंत्र्य त्याला मिळतं आणि म्हणून त्याला स्वातंत्र्य म्हटलेलं आहे. स्वतःच्या ठिकाणी असलेल्या सुप्त क्षमतांची जाणीव होणं हे नैसर्गिक प्रेरणेने होतं, पण त्या सुप्त क्षमतांचा विकास करणं हे स्वतःच्या प्रयत्नाने आणि निसर्ग नियमांना ओळखून आणि त्या निसर्ग नियमांचं पालन करून करायचं असतं. ते जर तसं झालं नाही तर आपण अशा परिस्थितीमध्ये स्वतःला गुंतवून घेतो की जी आपल्याला बंधनामध्ये टाकते. म्हणजे आपली बंधनं आपणच निर्माण केलेली असतात. आपल्या मर्यादा आपणच निर्माण केलेल्या असतात आणि त्यामुळे ती परिस्थिती, त्या मर्यादा बदलणं हे आपल्याच हातात असतं. हे ओळखणं हे मनुष्य कोटीला आवश्यक आहे. केवळ नैसर्गिक प्रेरणेने त्याची ही जी अपेक्षित उत्क्रांती आहे, म्हणजे ज्या पुढच्या उत्क्रांत अवस्था आहेत, त्याचं वर्णन प्रदीप महापात्रांनी सुपरमॅन स्टेज 1, 2, 3 अशा प्रकारे केलेलं आहे. आपण त्याला पुष्कळदा फ्रॉम प्रोग्रेशन टू परफेक्शन म्हटलेलं आहे. माणूस हा ज्यावेळी पूर्ण होतो त्यावेळी तो मुक्त होतो, तो ॲडेप्ट होतो, जीवनमुक्त होतो असं आपण थिऑसॉफीमध्ये त्याला म्हणतो. त्याचं कारण ह्या बंधनातून तो मुक्त झालेला असतो. त्यामुळे बंधनातून मुक्त होण्यासाठी त्याला त्याची जाणीव विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करावं लागतं. जाणीव त्याच वेळी विकसित होते ज्यावेळी त्या जाणीवेचं माध्यम म्हणजे आपली व्हेइकल्स ही विकसित व्हायला लागतात. त्यामुळे ही परस्पर पोषक अशी प्रक्रिया जी आहे त्यालाच स्वातंत्र्याकडे नेणारी प्रक्रिया असं आपल्याला म्हणता येईल. स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे असं टिळकांनी म्हटलं. ते एका वेगळ्या संदर्भात म्हटलं, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्रातही ते तितकंच लागू आहे. आपापलं स्वातंत्र्य आपल्याला मिळवायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला ज्ञान झालं पाहिजे. विस्डम ते बाहेरून मिळणारं ज्ञान नव्हे, तर ते ह्या इनर जर्नीतून मिळणारं ज्ञान आहे. इंट्युशनमुळे मिळणारं ज्ञान आहे, अंतर्ज्ञान आहे. कारण ह्या अंतर्ज्ञानाशिवाय आपल्याला आपल्यामधल्या सुप्त ज्या क्षमता आहेत, ज्या निसर्गदत्त आहेत, पण ज्या आपण उघड केल्या पाहिजेत आणि उमलती जाणीवच ते करू शकतं. म्हणून त्या उमलत्या जाणीवेला वाव देणं हे आपल्याकडून अपेक्षित आहे. आपणच आपली बंधने निर्माण करू शकतो किंवा आपणच आपलं स्वातंत्र्य आपल्यासाठी निश्चित करू शकतो. तर ही गोष्ट ह्या व्याख्यानातून आपल्या लक्षात आली तर माणूस
स्वतःच्या प्रयत्नाने आपली जाणीव विकसित करण्याचा योग्य मार्ग निवडू शकतो. त्यालाच आपण साधना मार्ग म्हणतो. या साधना मार्गातून गेल्याशिवाय ज्या अपेक्षित सिद्धी आहेत, म्हणजेच पूर्णत्वाला पोहोचणं, पूर्ण मानव होणं, निसर्गाने आपल्याला जे काही बीज रूपाने दिलंय ते पूर्णत्वाने नेणं हे आपल्या हातात आहे. आणि ते कसं करायचं याविषयीची चर्चा हे त्यांच्या उत्तरार्धामध्ये ते करणार आहेत. त्यामुळे इथे मी थांबतो आणि त्यांच्या उत्तरार्धाचं भाषांतर ज्यावेळी वेळ मिळेल त्यावेळी करून ह्या व्याख्यानाचा एक गोषवारा मी आपल्याला देईन. इथे मी तरलजी, आय विल शॅल आय स्टॉप हियर? यस यस सर, थैंक यू सो मच. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मीनाक्षी गायधनी जी को. उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की 1988 में थ्रू उनके पेरेंट्स के द्वारा, और वो नागपुर लॉज से बिलोंग करती हैं. करंटली वो भोपाल में रहती हैं, और हाल ही में मराठी जो मीटिंग हुई थी उनकी सालाना, उसमें उन्होंने बहुत ही एक्टिवली भाग लिया, और सुनने के लिए सब लोग बहुत आतुर रहते हैं. उन्होंने अभी पिछले साल मराठी फेडरेशन का भी लाइव इवेंट एक कंडक्ट किया था, जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे लोग थे उसमें, और वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया था. और ऑन द स्पॉट वो लाइव प्रोग्राम्स में मराठी, इंग्लिश, हिंदी में ट्रांसलेट भी करती हैं. तो मीनाक्षी जी आइए और अपना पहला भाग समाप्त कीजिए. धन्यवाद. नमस्ते. थैंक यू तरल जी, थैंक यू ब्रदर महापात्रा जी, थैंक यू ब्रदर तेंदुलकर जी, और सभी बंधुगणों को मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार. आज का टॉपिक है फ्रीडम लाइज विद इन. मुक्ति, मोक्ष, स्वतंत्रता यह हमारे भीतर है, हमारे अंतर्निहित है. मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है. उसे मुक्ति की आवश्यकता है, जरूरत है. मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता क्यों है? मुक्ति मिलने से उसे क्या लाभ होगा? दुनिया में मुक्ति या स्वतंत्रता के अनेक प्रकार हैं. उदाहरण के तौर पर किसी देश को आजादी मिलने पर वह स्वतंत्र होता है. पारतंत्रता से मुक्ति मिलती है. जैसे नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति की कारागृह से 28 साल के बाद रिहाई होने पर वे स्वतंत्र हुए. अंडे से बाहर निकलने पर एक चूजा आजाद होता है. वैसे ही बंद कली से एक खिला हुआ सुगंधित फूल होता है. और मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर परिपूर्ण सिद्ध पुरुष बन जाते हैं. अगर हमें इसे गहराई से देखें, अगर हम इसे गहराई से देखें, तब यह एक स्थिति से स्वतंत्र या मुक्त होकर दूसरे स्थिति में जाना होता है. दूसरी तरह से देखा जाए तो खनिज जीवन वनस्पति में रूपांतरित होता है. वनस्पति जीवन पशुओं में परिवर्तित होता है. पशु जीवन मनुष्य में रूपांतरित होता है, और मनुष्य ध्यान चौहान बनते हैं. यह चेतना की विभिन्न अवस्थाएं हैं, आत्मन की नहीं. उत्क्रांति के पथ पर चेतना का विस्तार होता है. जैसे एलिमेंटल 1, 2, 3 से लेकर पशु वर्ग तक यह नैसर्गिक रीति से, नैसर्गिक प्रेरणा से होता है, लेकिन मनुष्य में इसे विस्तारित करने की स्वतंत्रता है. यह स्व प्रयत्न से होता है. जैसे जैसे जीवन प्रगत होते जाता है, तब वह जीवन अपने पूर्व स्थिति से, पूर्व अवस्था से अधिकाधिक मुक्त होते जाता है. जीवन और चेतना का यदि अधिक से अधिक विस्तार किया जाए तो व्यापक रूप में ज्ञान, प्रज्ञता और मुक्ति मिलेगी. हमें हमारे आंतरिक शक्ति का योग्य उपयोग करना है. एक जीव को मुक्ति का अर्थ माने कुछ नया होता है, जिसकी उसे कल्पना नहीं होती, या वह इस क्षमता से अवगत नहीं होता.
जैसे एलिमेंटल 1, 2, 3, खनिज, वनस्पति, पशु को और कुछ हद तक मनुष्य को अपने शक्ति सामर्थ्य की कल्पना नहीं होती। मुक्ति उस जीव के इर्द गिर्द की परिस्थिति और उसके आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती। तब एक जीव की जीवन यात्रा मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, जिसके द्वारा वह सत्य का बोध कर सके। मुक्ति की यह यात्रा आंतरिक यात्रा है, यानी स्वयं की चेतना का विकास करना है, विस्तार करना है। थैंक यू। आपने एकदम सटीक समय में उसको पूरा किया। और प्रदीप जी, आई वेलकम यू कि आप आकर अपना दूसरा पार्ट प्रस्तुत करें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। So part 2. Yes, sir. Here I am quoting a beautiful sentence. It is from Mahatma letter number 1. Of course, in another context, Krishnamurti ji also mentioned relating to mind faculty. But here Mahatma mentioned the human nature. Why you are not changing? Great ones mention, as for human nature in general, it's the same now as it was a million of years ago. It was in the year 1879 or 80, the date exactly. It is the first letter in the old book as well as in the new book. Here, Mahatma mentioned, we are as usual same for 1,000 and 1,000. Krishnamurti says 1,000 and 1,000 years we have not changed. Why we are not changing? Prejudice based upon selfishness. Prejudice based upon selfishness. A general unwillingness to give up an established order of things for a new modes of life and thought. And occult study means theosophical study, investigation. The third object here, to investigate unexplained laws of nature and power latent in man. It is our third object of theosophical society. It says an occult study requires all that and much more. Means we have to remove our prejudice, our selfishness, our established order of things which is continuously going on for so many years that we have to live. That we have to chhodna hoga so, because it requires occult study, because that is the reason Theosophical Society was formed in 1875 to regenerate the whole humanity, because the coming of the new root race, sixth root race, is coming within another 600, 700 years. So we require that. That is the reason human nature is same. We have developed a lot of things. Materialistically, we have developed many things, like from bullock cart we have now traveling with a supersonic jet, etc., etc. Earlier we are using the arrows, bows to fight. Now we have a hydrogen bomb, etc., etc. But our nature is same, full of prejudice, full of, because of selfishness. Mahatma mentioned here. So to do this third object, to investigate unexplained laws in the nature and power latent within us, we require occult study. Occult study, if we have a conditioned mind, if we are conditioned nature with a selfishness, prejudice, this occult study has no effect on us. We will continue to do whatever was told us to do by our forefathers, by our ancestors,
or what is written in the text, that we will follow blindly without applying our mind. We will continue to that. So next slide, Mahatma says, pride and stubborn resistance to truth, if it is but offset their previous notions of truth. Pride and stubborn resistance to the truth. Truth is highest. There is no religion higher than truth. It is our motto. Satyat nasti paro dharma. It is our motto. And we are resisting to realize that truth, because we are resisting our freedom. We are not trying to go inside. So because of this pride, stubborn resistance, truth, and selfishness and prejudice. Such are the characteristics of your age. 1870, 147 years back, Mahatma told this, such are the characteristics of your age at that time. Now it is more dangerous. We are more materialistic. We are more habituated to for westernization and all these things. And especially, which is applicable to especially middle and lower classes of people. Middle and lower class, not as per the wealth. Middle and lower class, please, means those who are in wisdom, those who have knowledge, these are the applicable. So Mahatma here characterized the human civilization, the stage of evolution of the human being. What is their position? Why they are not changing? Why they are not going for the study of occult science, means theosophy, to more deeper level? Why they are not taking steps to unfold themselves? That is the reason Mahatma mentioned here. The previous notion established order of things, all due to an authority, which Theosophical Society, we are fortunate enough in Theosophical Society, we don't have any authority. Even the brother Tim Boyd, who is the president of International Theosophical Society, he is like us, a student. He also trying his unfoldment. He has to study, he has to meditate, then only he can unfold his own consciousness. So in Theosophical Society, we are all learner and are all student of Theosophy. So there is no authority. But if we adopt that this is our authority in the form of a book, a form of a person, of an organization, then there will be an limitation, condition. Such an authority, such the humanity remains in a limitation of prejudice based upon selfishness. That is the reason human beings still full of prejudices, full of conditions, limitations, selfishness. They are satisfied whatever books. Suppose I am reading one book, spiritual book, I will confine to that book. I will not say that other books are important for getting spiritual knowledge, getting divine wisdom, etc. If I confine to a particular person, whether according to Radha Bandar, whether it is J. Krishnamurti, Blavatsky, Annie Besant, or anyone else, founder of any religion, if we say he or she is the authority, then we will limit our intelligence. Then intelligence means intuition cannot be unfolded. If we stick to a particular organization, that organization is best. And we will not go to search the divine wisdom available in other fields, then it is also another kind of authority. So that is the reason Blavatsky in Key to Theosophy mentioned, if we stick to a particular book, particular person, and an organization, then the matter will be very different and we will be conditioned, we will be in a limitation. Thus, an individual's divine nature remains in veil. Originality which is within his heart is lost. If we stick to particular individual, particular authority, particular condition, then the divine nature which is within our heart
will lost, means it will cover under veil, and for this life we will not able to open it, able to unfold it. That is the problem with us. So we have to take help, take help not from we will get guidance from other sources, but we have to take our own hand and proceed, unfold our consciousness. To reach that state, one has to start a journey soon by going inside. Then only he can become free and realize the truth. To go inside, to search inside, to know thyself, who I am, all these things to take us to unfold our consciousness. Then we will have freedom. Then we will realize the truth. The moment I or he starts the inward journey, there are many obstructions will come, many hurdles, many shackles created by the man himself. These are known as, I quoted from Mahatma letters. In a particular letter, he mentioned 3 poisons, 5 obstruction. So we are now moving in a peculiar manner, with a particular authority, with a conditioned state of mind. And we are moving like this. The moment we will think or try to proceed to unfold our consciousness, own consciousness, then we will have to have inward journey. Inward means we will know who I am. So then only we will reach at a particular level, at a particular stage, at particular consciousness. Then we can know the what is truth. Means know the truth, what is truth, and that is the realization of a truth. But the moment we start journey, there are 3 poisons and 5 obstructions to us. What 3 poisons will do to us? You know, the moment a person takes poison, he will kill himself. There is no question of any progress. Untimely death means suppose he is to live for another 50 or 60 years, then the moment he takes poison, so his death is certain, and he will be no more in life to do anything. Not able to see the truth for centuries by taking the poison. Kindly remember, there is many text available in theosophical literature that if you take poison, untimely death means for the next many years which you are to live, you have to pay that, you have to suffer that for rest of the period. Not only the rest of the period, for 1,000 years you are lost. So the 3 poison will do that inside within you. Then 5 obstruction. What is the obstruction? Suppose you are going out of your house, there are obstructions here and there. Traffic jam, you cannot move fast. There is somebody closed your door, you can move fast. So that is the reason you cannot move inside quickly. So that is the reason when you move, you are not able to move quickly inside because of the obstruction. Then what will happen? You see, I have given 5 points. As for the material world people, if they are having obstruction, they lost the attention. The moment they lost the attention, they are in a disturbed mind. What to do, what not to do. Then when they disturb mind, they look others negative. That man is bad, this man is bad, that is happening because of this, all these things, negative things will keep. Then you will be lethargy. When say you are in a different position, you will not move at all, let us say. Then you have a doubt. All these things coming of the obstruction. So one poison is killed within you. Another is obstruction which will not allow you to move out. So what Mahatma mentioned is that to know the freedom means to get the freedom and know the truth. What he mentioned categorically, we will see. What are these poisons? 3 poisons: anger,
everyday life we have anger, irritation, getting greed, delusion. Anger, by anger one can destroy everything. By anger one can destroy everything. You know, the present scenario, the Ukraine war, Russia, Putin is very angry over that president of Ukraine, so he attacked. Other things are there also. It is an emotional character, antagonism towards someone or to something. For that reason, anger really can destroy anything and everything also. And we have the chance, if we know that anger is within us, and we have the option to completely remove anger from our consciousness. The moment we are practice how to remove the anger while living in a daily life, then slowly anger will go on. And according to Krishnamurti, if we conscious of your anger, jealousy, envy, etc., then it can be gone away. Then next is greed, intense selfish desire for something, especially wealth, power, and position. Suppose I want wealth, I want another car, I want more buildings, then we will have it is greed. Not a need and greed. Radha Banner mentioned need and greed. We have to distinguish need, what is need for a man, what is greed for a man. The greed is destroy. When you will acquire more wealth, power, position, by suppressing other person's wealth, other person power to go above our position. So that is the desire of getting something special which you are, maybe you are not entitled to, because it is greed which you are going to acquire. Then delusion. We live in something which is not true at all. You are believing something which is not true. So that is also another kind of poison. These three poison will make you not to see the freedom, or not to see the truth, or truly realize the truth. Then there are 5 obstructions, as I have narrated. 5 obstructions are there in which you are not able to move fast. Envy. That is envy. One has a feeling of discontent or resentment which is aroused by someone else's possession. You will find such types of people are available here and now everywhere. Suppose one of your friend, he marked that you are wearing a very beautiful dress, then he became envious. He became discontent feeling, resentment, because someone's possession, qualities, and capacity. He is not satisfied with the other's possession, quality, capacity. Then passion. Passion here, Mahatma mentioned, is a negative passion. Passion is a very intense emotion, but can be positive or negative. By your passion, you can go above or can degenerate. Now, instead of regenerate, you can degenerate. It is the negative side which I am referring here. Then next is acceleration. Acceleration means no stability, no equilibrium. There is inability to decide. There are many people who are not able to decide. They have to take a decision. As a member of Theosophical Society, take a decision. Leave the profession to work for the Theosophical Society. When Joy Mills was advised, take a decision, and they, means great ones, will there to help you. She taken a bold decision, leave the profession. At that time, she was a teacher and fully dedicated herself to the Theosophical Society. That is the decision you have to take. So vacillation is that inability to take decision, inability to decide. One is not sure of what to do. At one moment, think of one thing, next moment, another thing. So my opinion is, even if you are in the loss side, even if you are in the losing side, even if you have taken a decision, please stick to it. Then sloth. Sloth is
means laziness, laggards. Mahatma mentioned in letters laggard. Sloth is here an animal form, which is a small type of animal available in Central and South America and moves very slowly. Here it means that no progress or very slow progress in your spiritual journey. Very slow progress. You are not moving at all. Little some mentioned you are putting left, right pad at a one place for last 20 lives. You observe in a psychic manner, observe a particular individual is putting left, right in a particular birth for last particular stage for last 20 lives. Like that, it is a slow progress. It is known as sloth. Then unbelief. Don't believe in it because you will mark there are many people who don't believe the God, ultimate reality, don't believe the existence of this white brothers, existence of any. They have doubt in everything. Doubt upon himself, they have doubt upon themselves also, not to believe in the existence. So these 3 poisons and 5 obstructions prevent the freedom from seeing the truth. One poison will kill you, another will not allow you to move to get the freedom to see the truth. So truth is within us. Truth hamara andar mein hai. If we remove the 3 poisons or obstruction, or we can say transcend it, control it, in a way, means remove in a way, then we will get freedom and realize the truth. Then we will get the freedom and realize the truth. So, this is my last slide. I will conclude here. So, each and every one in a theosophical society has the golden chance to see it, to wear it, to practice it in a day-to-day life, control our mind, control our feeling, control our thought, so that we can move faster within ourselves, to move within ourselves, to know what is truth. So, first thing we will do, depending upon our stage of evolution, as Lord Krishna advised Arjuna how to control the mind. Then Arjuna said, Krishna told Arjuna to practice it. Day-to-day life. Control your mind. Then you can have a little problem. Suppose I am not in a stage, I am advanced, far advanced. Then no need of practice. Be aware of your action, reaction, emotion, thoughts, which are coming every moment to moment. Krishnamurti says, movement to movement, you observe your action, thought, emotion. The movement will come. There is nothing to, there is neither yourself, the observer, or the observer, you are in the higher stage. You realize the truth. So it is all depending upon the stage. So, brethren, the freedom is necessary for us to realize the truth. The more quickly we realize the truth and more quickly we get the freedom, we will realize the truth. Thank you, brethren, to listening me patiently, allowing me to speak a few sentences which I like most. Thank you. थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने किया। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ भास्कर जी को कि वे आए और अपना पार्ट 2 पूरा करें। धन्यवाद। शुक्रिया तरल जी। आत्ताच आपण प्रदीप महापात्रांच्या व्याख्यानाचा उत्तरार्ध ऐकला। पूर्वार्धामध्ये त्यांनी एकंदर उत्क्रांतीचे आढावा घेतला। खनिजापासून ते मनुष्य कोटीपर्यंत कशी उत्क्रांती होते आणि त्याच्यामध्ये स्वतंत्रतेचा म्हणजेच आपल्यामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या मर्यादांचा कसा आपल्याला त्याग करून आपल्या स्वातंत्र्याचा कसा विस्तार करणं
उत्क्रांतीसाठी आवश्यक आहे याचा थोडक्यात आढावा घेतला. आणि आता उत्तरार्धामध्ये सध्या आपली जी स्थिती आहे ती कशी आहे आणि त्या स्थितीतून आपल्याला बाहेर पडण्यासाठी काय केलं पाहिजे याचं विवेचन केलेलं आहे. सध्या आपली स्थिती कशी आहे की आपण मनाच्या अशा अवस्थेमध्ये गुंतून अडकून पडलो की ज्या ठिकाणी आपल्याला आपलं स्वरूप स्वतःचं नीट ओळखता आलेलं नाही. मी कोण आहे, नो थायसेल्फ असं आपण म्हणतो. पण आपल्यामध्ये असलेलं जो डिव्हाइन नेचर आहे, दैवी गुणसंपत्ती आहे, त्याचा आपल्याला अजून प्रत्ययच आलेला नाही. आणि ह्याचं कारण आपली सगळी मदार ही आपल्या अत्यंत कमी प्रमाणात उत्क्रांत झालेल्या मनावर अवलंबून आहे. हे मन कसं आहे याचं वर्णन त्यांनी महात्म्यांचा दाखला देऊन सांगितलेला आहे. आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रिजुडायसेस पूर्वग्रहामध्ये गुंतून पडलेले आहोत. आपली सगळी कृती स्वातंत्र्य हे स्वतःच्या स्वतंत्र विचारावर निर्भर न ठेवता त्याला कायम आपण कशाचा तरी आधार घेतो. मग तो वैयक्तिक पातळीवर गुरु असेल किंवा एखादा ग्रंथ असेल धर्मशास्त्राचा किंवा एखाद्या पंथाचं तत्वज्ञान असेल, त्याच्या आधाराशिवाय अथॉरिटी आपण आपले जीवन जगू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि हे परावलंबित्व जोपर्यंत आपण झटकून टाकत नाही तोपर्यंत आपल्या ठिकाणी स्वयंभू असलेल्या ज्या काही क्षमता आहेत त्या सुप्त स्वरूपात आहेत. परंतु त्यांना जागृत करायचं असेल तर पहिल्यांदा त्याची जाणीव झाली पाहिजे आपल्या स्वस्वरूपाची, खऱ्या स्वरूपाची. बरेचदा आपण दुसऱ्यांच्या अनुभवावरून बोलत असतो, दुसऱ्यांच्या उपदेशावर अवलंबून असतो, दुसऱ्यांनी दाखवलेल्या मार्गाने जात असतो. मग आपण आपल्या स्वतःच्या क्षमतांचा वापर कधी करणार, हा खरा आपल्या साधना मार्गावरचा किंवा उपासना मार्गावरचा पहिला दगड आहे. तो ओलांडायचा असेल तर आपल्याला आपल्या क्षमतांचा वापर करण्यासाठी कटिबद्ध होणं आवश्यक आहे. महात्म्यांनी म्हटलेले आहे की फॉर मिलेनिया ऑफ इयर्स ह्युमन माइंड हॅज रिमेन्ड द सेम. कृष्णमूर्तींनी सुद्धा तेच म्हटलंय. हजारो वर्षात आपण मानसिक दृष्ट्या काही प्रगती केली नाही, स्वतःच्या मर्यादा ओळखल्या नाहीत, स्वतःच्या उणीवा जाणल्या नाहीत, स्वतःला प्रगत होणं म्हणजे केवळ लौकिक अर्थाने प्रगती नव्हे. आपला जो काय बाहेरच्या जगातला प्रवास आहे, आउटर जर्नी, तो फक्त ह्या लौकिक यशाकडे वैभवाकडेच आपल्याला नेऊ शकतो. पण आपला आंतरिक विकास, आध्यात्मिक विकास आपल्याला साधायचा असेल तर आपल्याला हा आंतरिक प्रवासच करावा लागेल आणि आपल्या क्षमता आपल्याला ओळखाव्या लागतील. सत्यदर्शन म्हणजे तरी वेगळं काय, नो थायसेल्फ म्हणजे काय,
आपण आपल्या ठिकाणच्या ह्या क्षमता ओळखल्या तर त्या क्षमता जागृत करण्याची एक प्रकारची ओढ आपल्यामध्ये निर्माण होईल. पण आपण अनेक गोष्टीमध्ये जखडून पडलेले आहोत आणि त्या कोणत्या याचं विवेचन त्यांनी केलंय. त्याच्यामध्ये त्यांनी 3 प्रकारची विष सांगितलेली आहेत आणि 5 प्रकारचे अडथळे सांगितलेले आहेत. ही 3 प्रकारची विष कोणती आहेत? क्रोध हा एक आहे, हाव ग्रीड हा दुसरा आहे, भास भ्रमिष्ठपणा. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला काय दाखवतात? आपल्या मनाचं दौर्बल्य दाखवतात. आपण आपल्या मनासारखं झालं नाही की त्याची प्रतिक्रिया काय होते? आपण रागावतो, क्रोधाला बळी पडतो आणि त्यात आपण आपल्या मनाचं स्वास्थ्य, मनाचा समतोल गमावून बसतो. तीच गोष्ट ज्यावेळी आपल्याला दुसऱ्याचं बघवत नाही, दुसऱ्याचं चांगलं होतंय त्याचा आनंद होण्याच्या ऐवजी ज्यावेळी त्याचा दुःख होतं, मत्सर निर्माण होतो, द्वेष वाटायला लागतो, त्यावेळी पुन्हा आपल्या मनाची अपरिपक्वताच त्याच्यामुळे आपल्या लक्षात येते. डिल्युजन, गोष्टी आहेत अशा का दिसत नाही? आपल्या मनाची पाटी आपल्याला सत्यदर्शन का घडवू शकत नाही? आपण केवळ बाह्य रूपावर का एखाद्या गोष्टीची पारख करायला जातो? अंतरंगापर्यंत आपण का पोचू शकत नाही? ह्या सगळ्या आपल्या अर्ध उत्क्रांत माध्यमांचा किंवा व्हेइकल्सचा, देहांचा परिणाम आहे आणि त्यांना विकसित केल्याशिवाय आपल्याला आपल्या जाणीवेला मुक्त करता येणार नाही. ती जाणीव जखडून पडलेली आहे आणि त्याला ही 3 विष कारणीभूत आहेत. तसंच आणखी 5 अडथळे त्यांनी सांगितलेले आहेत. ते कुठले आहेत? मत्सर, एन्व्ही हा एक आहे त्यातला. दुसऱ्याचं चांगलं झालेलं न आवडणं, त्याचा द्वेष, मत्सर वाटणं. पॅशन, तळमळ असली पाहिजे. कृष्णमूर्ती सुद्धा म्हणतात बी पॅशनेट. पण महापात्रांनी हे स्पष्ट केलं की तो त्याचा सकारात्मक भाग झाला तळमळीचा. त्या तळमळीला नकारात्मक अंगही आहे दुसरं. कुठल्याही गोष्टीची हाव वाटणं म्हणजेच ती काममिश्रित अशी तळमळ झाली, स्वार्थी तळमळ झाली. ह्या ह्युमन नेचर इज सेल्फिश असं जे म्हटलंय महात्म्यांनी, त्याच्याशीच ह्या सगळ्याचा संबंध जोडतो. स्वतःविषयी स्वयंकेंद्रित असणं, स्वतःच्या फायद्याचं काय हे पाहणं, अगदी आध्यात्मिक दृष्ट्या सुद्धा स्वतःचा विकास, स्वतःची उन्नती यालाच ज्यावेळी प्राधान्य असतं त्यावेळी तो आपल्या उन्नतीच्या मार्गातला धोंडा ठरतो. हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. ते सत्यदर्शन आहे की खरं सत्याच्या मार्गाने चालणं हे किती अवघड आहे हे आपल्या लक्षात तेव्हाच येईल ज्यावेळी आपल्या ह्या उणिवा आपल्याला जाणवायला लागतात. व्हॅसिलेशन, हेजिटेशन, कुठली गोष्ट करायची झाली की आपलं मन काकू करतं, मागे हटतं. निर्णय क्षमतेचा अभाव असतो. हे करू का ते करू अशा द्विधा अवस्थेमध्ये आपण असतो. जोपर्यंत ही निर्णय क्षमता मनामध्ये येत नाही तोपर्यंत त्याचा परिणाम आपल्या कृतीवर होत असतो. योग्य कृती करणं, राईट ऍक्शन, हे राईट परसेप्शन
वर अवलंबून असतं. त्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टी जोपर्यंत आपण सुधारत नाही तोपर्यंत आपली पुढची प्रगती होणार नाही. आपण पुष्कळदा त्रिगुणाचा उल्लेख करतो, तमस, राजस आणि सत्व. तर राजस वृत्ती ही ही तळमळ दाखवते, पॅशन दाखवते, पण ती एका टोकाला गेलेली असते. ती संतुलित तळमळ असावी लागते, ज्याला स्पिरिच्युअल डिस्कंटेंट असं म्हणतात. ती ह्याची सकारात्मक बाजू आहे. तळमळ ही ज्यावेळी अशा प्रकारे सकारात्मक असते त्यावेळी ती तमस गुणावर मात करून आपल्याला सत्वाकडे घेऊन जाते. स्लॉथचा त्यांनी उल्लेख केला. स्लॉथ हा आपल्यामधला आळशीपणा, आपल्यामधली गतिशून्यता, आहे त्या स्थितीत राहण्याची प्रवृत्ती, ह्या सगळ्या गोष्टी दाखवतं. म्हणजे एका ठिकाणी आपलं शरीर सुस्त असतं, तर दुसऱ्या ठिकाणी आपलं मन चंचल असतं, मनामध्ये गोंधळ चालू असतो. तर ह्या दोन्ही गोष्टीवर आपल्याला जर मात करता आली नाही, त्याला आपल्याला जर सुधारता आलं नाही, तर श्रद्धेचाही अभाव राहतो. ईश्वरी अस्तित्वावरचा विश्वासही डळमळीत होतो. आणि जिथं श्रद्धा नसते तिथं सत्य जाणून घेण्याच्या क्षमतेच्या आड ती अश्रद्ध अवस्था येऊ शकते. श्रीकृष्णाने सुद्धा अर्जुनाला सांगितलंय की ज्याच्या ठिकाणी श्रद्धा नाही त्याला हे सांगू नको, संशयात्मा विनश्यती. कारण त्याला हे सांगून काही उपयोग नसतो. त्याच्यातून उलट परिणाम प्रतिकूल होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे ही जे 5 अडथळे आहेत आणि 3 विषय आहेत त्याची जाणीव होणं ही अज्ञानाच्या प्रांतातून बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक आहे. स्वतःची नीट ओळख होण्यासाठी आवश्यक आहे. हे ज्यावेळी होईल त्यावेळी माणूस आपली प्रगती, आपली उत्क्रांती, आपल्या जाणीवेचा विकास हा आपल्या हातात घ्यायला लागतो. टेकिंग वन्स प्रोग्रेस इन वन्स ओन हँड असं जे म्हटलेलं आहे ते त्यावेळी शक्य होतं. कारण माणसाची पुढची प्रगती ही निसर्ग नियम ओळखून त्या निसर्ग नियमांना अनुकूल अशा प्रकारे कृती करणं आणि निसर्गाच्या योजनेला वैयक्तिक पातळीवर हातभार लावणं आणि ती वेगाने पुढे नेणं हे अपेक्षित आहे. सत्यशोधन असं आपण म्हणतो, त्यासाठी हा आंतरिक प्रवास आवश्यक आहे. हे आंतरिक निरीक्षण आवश्यक आहे. स्वतःच्या मर्यादा, स्वतःच्या उणीवा, स्वतःचे गुणदोष ओळखणं आवश्यक आहे. ते ओळखले तर त्याच्यावर मात करण्यासाठी आपोआप प्रयत्न होतात आणि हळूहळू आवश्यक तो आपल्या देहामध्ये शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू होते आणि त्याचबरोबर जाणीवेच्या उमलत्या जाणीवेला योग्य ते दिशा मिळते. आपण उत्क्रांत होतो. मनुष्यत्वाकडून आपण फ्रॉम मॅन टू सुपरमॅन असं जे आपण वारंवार म्हणतो त्या अवस्थेकडे आपली वाटचाल सुरू व्हायला लागते. आपल्या सुप्त शक्तीनं जागृती यायला लागते. आपल्या कार्याला योग्य दिशा मिळते. कार्यामध्ये योग कर्मसु कौशलम असं जे म्हटलंय ते कार्य या प्रकारे अधिक परिणामकारकरित्या व्हायला लागतं. त्यामुळे स्वतःच उन्नती होते, दुसऱ्यांच्या उन्नतीलाही आपण सहाय्यभूत होऊ शकतो. भास्कर जी, 1 minute to sum up, sir. ओके. तर ही म्हणून आध्यात्मिक प्रगती म्हणजे आपल्या खऱ्या स्वरूपाला ओळखणं आणि त्या स्वरूपाचं प्रकटीकरण होईल अशा प्रकारे आपलं वर्तन ठेवणं आणि स्वतःबरोबरच इतरांचा आणि सर्व मानवजातीचा विकास कसा होईल आणि दैवी योजनेमध्ये जे अपेक्षित आहे ते साध्य होण्याच्या दृष्टीने आपलं जीवन आपल्याला कसं व्यतीत करता येईल, त्याला अनुकूल अशी आपली जीवनशैली कशी आपल्याला करता येईल
ह्याचा विचार स्वतंत्रपणे, स्वप्रज्ञेने आणि स्वप्रयत्नाने झाला पाहिजे. जोपर्यंत आपण यासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहतो, मग ती व्यक्ती असेल, गुरु असेल, धर्म असेल, संस्था असेल, पंथ असेल, काही असेल, तोपर्यंत ह्याला नेहमीच मर्यादा पडतात. आणि म्हणून सेल्फ रिलायन्स, स्वावलंबन, हे आपल्याला अंगीकारलं पाहिजे आणि स्वतःच्या प्रयत्नाने पुढे गेले पाहिजे. तरच आपण ज्या मुक्त अवस्थेबद्दल किंवा स्वतंत्र अवस्थेबद्दल किंवा जाणीवेच्या उच्च अवस्थेबद्दल बोलत आहोत, ती अवस्था आपल्याला प्राप्त होऊ शकेल. आणि तेच मला वाटतं आपल्या जीवनाचं उद्दिष्ट आहे. इथे मी थांबतो. थैंक यू भास्कर जी। और मैं Thank you, next Pavan ji. अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपना अंतिम भाग आप हमें हिंदी में कहें। धन्यवाद। मुक्ति की यह यात्रा आंतरिक यात्रा है, यानी स्वयं की चेतना का विकास है। खनिज वर्ग के पास वनस्पति वर्ग जितनी क्षमता या शक्ति नहीं होती है, वैसे ही वनस्पति और पशु के साथ होता है। और मनुष्य में ध्यान चौहानों जैसी क्षमता नहीं होती, लेकिन यह क्षमताएं उसमें अंतर्निहित होती है। हनुमान की तरह उनके भीतर छिपी शक्ति सामर्थ्य का उन्हें पता नहीं रहता है, जो अपने अंतर्निहित शक्ति से अनजान थे और जिन्हें उन शक्तियों के बारे में याद दिलाने की आवश्यकता पड़ी थी। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसकी चेतना का व्यापकता से विस्तार किया जा सकता है, लेकिन यह विस्तार उसके सीमित संकुचित स्वभाव के कारण मर्यादित होता है। यह पूर्वग्रह दूषितता है, ये प्राचीन काल से प्रचलित है। अपने एक पत्र में महात्मा कहते हैं, सामान्य तौर पर मनुष्य स्वभाव को देखे तो यह अब भी वैसा ही है जैसा कि लाखों साल पहले था। स्वार्थ पर आधारित पूर्वग्रह से नई विचारधारा और जीवन शैली को अपनाने के लिए पूर्व प्रचलित विचारधारा को त्यागने की सामान्य तौर पर मनुष्य में अनिच्छा होती है, और गुह्य विद्या के अध्ययन के लिए यह सब की और बहुत कुछ की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य की पूर्व धारणाओं में उथल पुथल होती है, तब सत्य के प्रति अहंकारिता से और हठीलेपन से वह प्रतिरोध करता है। महात्मा कहते हैं, आपके इस युग की यह विशेषता है। मनुष्य की पूर्व धारणाएं पुस्तक, ग्रंथ, व्यक्ति या संगठन के रूप में उनके वर्चस्व के कारण होता है। ऐसी मानवता स्वार्थ पर आधारित पूर्वाग्रह की परिसीमा में रहती है। यह संकुचित मनस्थिति दर्शाती है। इस प्रकार मनुष्य की दिव्यता आच्छादित, आवरणित होती है। वह सत्य से कोसों दूर होता है। उसके अंतरतम स्थिति मौलिकता वह खो देता है। उसके अंतरतम स्थित मौलिकता वह खो देता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसे अपने अंतरतम में जाने की यात्रा आरंभ करनी होगी। तब ही वह मुक्त हो सकता है और उसे सत्य की अनुभूति हो सकती है। कई बाधाएं, बंधन, बेड़ियां स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। अपने भीतर की यात्रा करने में बाधा निर्माण करते हैं। महात्मा लेटर में महात्मा कहते हैं कि इन्हें 3 प्रकार के जहर और 5 अवरोधों के रूप में जाना जाता है। वे है क्रोध, लालच और भ्रम। क्रोध से व्यक्ति स्वयं सहित सब कुछ नष्ट करता है। यह किसी व्यक्ति के प्रति या किसी बात के प्रति या किसी चीज के प्रति विरोध होता है। यह भावनात्मक होता है। लालच किसी चीज के लिए, विशेष रूप से धन, शक्ति, सामर्थ्य, अधिकार, सत्ता, पद यानी सामाजिक दर्जा, इसके पाने के लिए तीव्र इच्छा है। यह स्वार्थी इच्छा है। आगे है भ्रम, भ्रांति, डिल्यूजन। यह किसी ऐसी बात पर विश्वास करना है जो बिल्कुल भी सच न हो।
दर्शाए गए 3 जहर हमारे भीतर है जो सत्य की अनुभूति होने नहीं देते। मुक्ति के आड़े आने वाले 5 बाधाएं इस प्रकार है: ईर्ष्या, जुनून, लालसा, चंचलता, आलस्य, अविश्वास। ईर्ष्या यानी एनवी, यह किसी की संपत्ति, गुण या क्षमता से उत्पन्न असंतोष या द्वेष की भावना है। पैशन यानी जुनून, यह एक बहुत ही प्रबल तीव्र भावना है, लेकिन यह जुनून सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यहाँ नकारात्मक जुनून की बात हो रही। वैसिलेशन यानी चंचलता, अस्थिरता है। यह निर्णय लेने में असमर्थता है। क्या करना है या क्या नहीं करना, इसमें सुनिश्चितता नहीं होती है। ऐसे मनुष्यों का विचार पल पल में बदलता रहता है। विचारों में स्थिरता नहीं होती, यानी उत्क्रांति पथ पर विचारों की सुनिश्चितता जरूरी होती है। स्लॉथ यानी आलस्य। आलस्य के कारण आध्यात्मिक यात्रा में कोई प्रगति नहीं होती है या बहुत ही धीमी प्रगति होती है। डाउट यानी अविश्वास, परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास न रखना, श्रद्धा न रहना। यह 3 जहर और 5 बाधाएं हैं जो सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक मुक्ति को रोकते हैं। यह मनुष्य को जकड़े रखती है। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है। मनुष्य अज्ञानता में रहता है। सत्य हमारे भीतर अंतर्निहित है। यदि हम इन जहरों और बाधाओं को दूर मिटाते हैं या इससे परे जाते हैं, तब हमें मुक्ति मिलेगी और सत्य की अनुभूति होगी। विकास क्रम में यदि हमें थोड़ा भी आगे बढ़ना है, तब हमारे दैनिक जीवन में अपने मन को नियंत्रण में रखने का अभ्यास करना होगा। हमारी क्रिया, प्रतिक्रिया, भावना, विचार आदि के बारे में सचेत रहना होगा, जागरूक रहना होगा। तब हमें सत्य की अनुभूति की स्वतंत्रता होगी और दिव्य विकास योजना में हम सक्रिय होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करूंगा अभी सभी स्पीकर्स को। पहले प्रदीप जी, आपका वीडियो ऑन कर सकते हो तो कीजिए प्लीज। यस सर। एंड अगर कुछ और एडिशन करना चाहते हो तो पहले आप लोग कर सकते हैं, वरना जितने भी लोग उपस्थित हैं, कोई प्रश्न करना हो या कुछ और ऐड करना हो तो कर सकते हैं। शिंदे जी हैं तो कुछ कहना चाहते हो? सिद्धे जी है, अबन जी है। अबान जी है। अबन जी कुछ बोलने वाले हैं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट अबान जी। Very, very informative talk. Thank you very much for all the 3 speakers were very illuminative. I like to read only few lines, very first few lines from the book Man, Whence, How and Whither. Yes. The first chapter in preliminaries is said, whence comes man and whither goes he? This is the question. In the fullest answer, we can only say man is a spiritual being come forth from God and returns to God. So when he is with all the berries, with all the fetters, but when he goes back to God, free from all these fetters, of which महापात्रा जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें इलस्ट्रेटिव वे समझाया. एंगर, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ, प्राइड, एजिटेशन, all these, there are about 10 fetters which ये बेड़ी से हमें लेना चाहिए. And then a man becomes from the ordinary man to the superman.
Very well illustrated and very well said. This is all I just want to. Thank you very much. But between the first line and answer, there is such a big book of 700 pages. So it is not that easy that man comes from God and go to God. For that, we have a lot of hard work and conscious effort. Shinde sir. You want me to speak? Hello, sir. I am audible? Yes, sir. Yes, you are audible very much. Very much audible, sir. Well, at the outset, I congratulate Pradeep Mahapatra, Tendulkar, and Meenakshi Mahadane, and all family members of Taralji, Abhan Patil. They have added nice things and inspired us to think more deeply, especially the 3 poisons and 5 hurdles or whatever it is they have told. We can think in terms of really 3 poisons are our own ego, our own thought, our own desire. I am telling this own because we separate ourselves through our ego, thoughts, and desires. These are the 3 poisons. In the same way, to get real inner freedom, we must also think of which are the hurdles. There are again 3 hurdles. And these 3 hurdles, number 1, we always want something. Number 2, we always want being something. And number 3, we always want to go somewhere. Don't know why we want that ambition. So these are the great hurdles and 3 great poisons. In these terms, if we think, then if we are on a science faculty, we can lead a scientific spirituality. And if we are really spiritual organization, then we will lead a spiritual science. This is how, as an individual, we are unique. Individuals, because individualization process itself given us the full inner freedom. That is what Pradeep Mahapatra spoke about, the full inner freedom. What is this full inner freedom? Full inner freedom to choose our own path in our life. To choose to associate with anyone that we want. And we have freedom like this. Such freedom allows us to be real individual. Either we are scientific or in a spiritual organization working. So that is what I use the word scientific spirituality and spiritual science. And we create our own unique life. So it is said, live the life wisdom comes. So as Krishnamurti said, read your own book of life. You are free to choose whether to live for others or for to oneself. Yes. This is what the freedom we can remember always. We are free to choose whether we are living for ourselves or for the others. That is what I want to add in this. Thank you for all the speakers, and they have explained very nicely. Pradeep Mahapatra given slides, all those are the master's word, which are need to be thought over and ponder over. They are something to contemplate in our terms. We are free to use our own terms and try to understand. Thank you. Yes, yes. Thank you, Chandrakant ji. और अगर कोई और भी कुछ कहना चाहता हो तो 1 मिनट में सम अप करें.
और ताकि हम फिर, वैसे भी 8-10 हो गई है, तो समापन की ओर बढ़े। हर्षवर्धन जी, आप कुछ 1 मिनट में कहना चाहते हो? आप अब जुड़े थे यस यस तरल जी, जी। रियली आज तो प्रदीप जी आपको तो सुनकर इतना अच्छा लगा हमें। Thank Really, you. after quite a long time, just Ah. when you are talking, it sounds very different. And same is with Shinde ji also. Bhaskar ji, you spoke in Marathi very well. I could understand. We can understand Marathi now. Yes, sir. Very nice, very soft, and you translated so nicely. And Hindi is there, no problem with Hindi with anyone. तो उसमें तो बड़ा मजा, मैं बहन जी को खास धन्यवाद दे रहा हूँ। और सही मायनों में आपने ये छुआ है, दिल को छू लेने की बात आती है। तो ये जो हमारा सत्य के साथ जो हमारा नाता है वो किस तरह से बनता है, ये प्रोसेस चलता है, और उसी प्रोसेस का मतलब ही जिंदगी है। और जीवन में हमको यही तो कोई चीज ऐसे देखने से तो नहीं मिलती, लेकिन उसका रियलाइजेशन जो होता है उसी का ही एक मतलब निकलता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी उसी के लिए तो है। तो हम जो भी है हमारे अंदर झांके देखे और उस तरह से हम कंटेम्पलेशन में लाए, तो उसका कोई सही मायने में हमें उत्तर मिलता है। अगेन मैं आप सबको बधाई देता हूं और जुड़ने के लिए भी अपने आप को धन्यता समझता हूं। थैंक यू तरल जी और सबको, थैंक थैंक यू। यू सर। और आदिकेश्वर जी भी धन्यवाद दे रहे हैं, फिलू, बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं, फिरोजा जिनू मास्टर जी भी दे रहे हैं। काफी लोगों ने अच्छा लिखा है, कटक लॉज से भी दुर्योधन साहू जी ने लिखा है कि मजा आ गया उनको। तो अभी मेरे ख्याल से सुषमा जी हैं, लेकिन वो शायद कुछ कहे ना कहे, अगर कहना चाहती हो तो कहें, अन्यथा हम समापन की ओर, आप सबकी आज्ञा हो तो बढ़ते हैं सर। Sushma ji is not well. We can Yes, I know. pray for her. to Yes, get- I know, sir. That's हाँ, why I said that अगर वो कुछ बोल सकते। बहुत 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 धन्यवाद प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट व्याख्यान, बहुत एलिवेटेड थॉट आपके थे। बहुत बहुत आपके लिए आभार प्रस्तुत कर रही हूँ। सुषमा जी, आपकी आवाज तो बस लौट आई है, बस जल्दी अच्छी हो जाइए ताकि हमें आपके आशीर्वचन मिलते रहें। अतुल जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप समापन की ओर चलें। ईश्वर जी। કેશવરબેન શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर् न वा पंचकोश, न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।